જૂના સમયમાં જે કલવો જમાડતા ને ઉમરકોટની બેનો માતાઓ દીકરીઓને એમ લાગ્યું કે રામદેવજી મહારાજને ભગવાન સમજે છે, ભગવાન અવતાર છે સમજે છે, તો આને કસોટી કરવી છે આપણે. ઉમરકોટની બેનો દીકરીએ થાળીમાં સાસમાં એક મેંદડું લીધું, મળી ગયેલું, માથે વપરાશ મૂકી દીધો. પછી રામદેવજી મહારાજે મારા માતાને આજે કીધું, લ્યો રામદેવજી મહારાજ કરવો જમી લે. રામદેવજી મહારાજ રૂમાલ ઓછો કરે છે, મેંદડું ઠેકડો મારી નીકળી જાય છે. રામદેવજી મહારાજ પસો ફરે છે. આ પસો સગુણાબેનને ઉભા ઉભા જોવે છે અને પૂછે છે રામદેવજી મહારાજને કે આ મેંદડાને જેમ તમે તાર્યું એમ આગળ કોઈને તારેલા ખરા? અને એમ લાગ્યું કે આપણે તો ભાઈ ભાઈ પછી પણ કે આ તો પરમાત્મા પોતે છે. અને પછી રામદેવજી મહારાજને પૂછે છે કે તમે કોઈને આગળ તારેલા ખરા? તો રામદેવજી મહારાજ તેમ સગુણાનો હાથ કરે છે.